La llamada de los movimientos independentistas catalanes a sacar efectivo de los bancos para dar un aviso a navegantes de la fuerza de la gente, saldó con esporádicas colas y anecdóticos cajeros fuera de servicio. La acción directa y pacífica pretendía visibilizar la fuerza de la gente. Aunque el objetivo de la acción estaba orientado a una protesta por la prisión preventiva de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, detrás se escondía una aparente demostración de fuerza de la capacidad de movilización de los independentistas y su influencia sobre la economía. La llamada a la acción solo implicaba a los cinco principales bancos Santander, BBVA, La Sexa, Banco Sabadell y Bankia y pedía la retirada en efectivo. La convocatoria se fue moldeando y parecía que solo era necesario sacar €155 y el diario ahora aseguraba que era suficiente con hacerlo entre las 8 y 9 de la mañana. Aunque la afluencia de los bancos y las colas no permiten hablar de un éxito de la convocatoria, de haberlo habido tampoco habría supuesto el efecto en los bancos, y en el sistema financiero, que los convocantes pretendían realizar. La capacidad de retirar dinero en metálico, sin previo aviso, de una sucursal es muy limitada. No bien tanto por un problema de desequilibrio en el sistema, como por una gestión de existencias, en este caso billetes, que muchos comerciantes o del gremio de la hostelería tienen que hacer diario para elevar su negocio. Si una sucursal tiene más dinero metálico del que le van a pedir sus clientes, los gastos de gestión de la oficina suben. Billetes durmiendo en la caja fuerte encarece el coste de los seguros porque sube la inseguridad de la oficina bancaria. Es como tener pescado pudriéndose en la despensa por haber comprado de más. Esto es que las sucursales bancarias gestionan en su mayoría con programas informáticos las demandas de efectivo intentando combinar diversos parámetros y, al final, poniendo limitaciones. Las limitaciones vienen del lado de cuánto dinero en efectivo se puede retirar en caja. La norma no escrita dice que si usted pide más de €3.00 en la oficina se los van a denegar. Lo cierto es que el servicio de reclamaciones del Banco de España se dicta que usted tiene derecho a disponer de todos sus fondos en el momento que lo exija, pero las restricciones de efectivo de las oficinas hacen que por temas logísticos esto sea casi imposible. Topes en los cajeros. En el caso del cajero, la mayoría de las tarjetas tienen como límite la extracción de €600. Y algunas incluso tienen el tope situado en €300. Así las cosas, la capacidad de los clientes de retirar dinero en efectivo es muy baja. Sin embargo, tampoco a los directores de oficina les gusta cuadros cortos, el banco la entrega que se hagan todas las operaciones posibles y cobra las correspondientes comisiones. De hecho si se pueden fuera de servicio, a las oficinas les penaliza en los parámetros de control de calidad interna. Con estos miembros, los cálculos de cada oficina están ajustadísimos, y dependen del tamaño de la zona, del tipo de clientela. Si la gente es más se carga más a la oficina los días posteriores al cobro de la pensión, a los festivos, y a otros acontecimientos puntuales que pueden influir en que haya una retirada de efectivo unusual. Esta rigidez en la tenencia de billetes es que, efectivamente, una acción puntual dirigida y concreta a una oficina puede llevar a que esta se puede de forma más o menos rápida sin efectivo. Pero y eso no supondría nada más que un fastidio para los clientes habituales de esa zona.
Al día siguiente, las furgonetas de Lumiso, Prosgur, Cubase normalmente a las sucursales bancarias, llegarían de nuevo con las cajas llenas de dinero sin que el sistema se hubiera resentido de ninguna forma. El dinero físico no está conectado con el sistema y la capacidad de drenaje física es mínima. Para ejercer una idea de la proporción, en España hay depósitos dinero en el balance de los bancos, por 1,86 billones de euros. Solo en Cataluña hay 190.00 millones de euros en depósitos. Y en cuentas a la vista, las que se permiten retirar en efectivo sin plazos ni penalizaciones. En toda España hay 540.00 millones de euros que pertenecen a familias. Y aunque es difícil aventurar una cifra por la disparidad de situaciones de las sucursales bancarias, no es descabellado desatrás consulta con varias fuentes que pueden tener efectivo para una jornada del orden de 20.00 a 30.00 euros. En el extremo más arriesgado en el que los 2 millones de personas que votaron el 1 de octubre en Cataluña hubieran sacado cada uno 155 euros, nos encontraríamos con una retirada total de poco más de 300 millones de euros. Que resulta también que la pretensión de los convocantes no era la de sacar dinero fuera del sistema, ya que ellos mismos incitaban al consumo de forma que ese dinero terminaría retornando con brevedad a los bancos. Tampoco afecta al sistema cambiar el dinero de una cuenta en Manresa a otra en Guadalajara, aunque sea las comisiones de los bancarios, y también son limitados los efectos de un boicot que suponga cerrar una cuenta en una entidad y abrirlo en otra, algo que sucedería ya que los bancos compiten ferozmente por robar sus clientes. Corralito es otra cosa, como ya explicó el diario.es, un corralito es una cosa muy diferente. El corralito original se produjo en Argentina en 2001 y consistió en el fin de la convertibilidad del peso argentino al dólar estadounidense así como la congelación de los depósitos y restricciones a las operaciones de cambio de moneda. Se restringió la retirada de depósitos, y también se denominó corralito a los controles de capital impuestos en Chipre en 2013 y en Grecia en 2015, ya que en ambos casos fueron acompañados por restricciones en el acceso a los depósitos bancarios. Entendido así, un corralito se produce cuando un banco central no puede garantizar la liquidez del conjunto de su sistema bancario. Esto solo puede ocurrir si el sistema bancario necesita grandes cantidades de moneda extranjera. En el caso de Chipre y Grecia, la realidad es que el euro funcionaba como una moneda extranjera porque los bancos centrales nacionales no pueden crear euros a voluntad, y porque las limitaciones legales del BCE le impiden hacer nada que pueda parecer una transferencia neta entre estados. Los bancos españoles están muy lejos de esta situación, con excesos de liquidez que les penalizan hasta llegar a extremos de tener que pagar dinero al BCE para que se quede con sus sobrantes. Aunque la subasta del 11 de octubre del BCE hubo una alta demanda atribuida a bancos españoles, la de esta semana ya marcó una tranquilidad total que los expertos han visto como el fin del miedo a la inseguridad jurídica que se saldó con el cambio de domicilio y el boicot a lo catalán. Aunque las fotos de las colas o las pantallas fuera de servicio pueden suponer una motivación para los que convocan estas acciones, el resultado es imperceptible para la gran banca. El Banco Popular se vació de liquidez sin prácticamente una foto de una cola en el cajero, con todo, la imagen para la seguridad jurídica y el clima económico que podrían crear los independentistas tras una DUIC queda muy tocada.
Una llamada o realizar una fuga de depósitos implica querer infligir daño al sistema económico. Una de las razones por las que Santi Vila, consejero de empresa de la Generalitat, criticó con dureza la acción. El daño real es casi inappreciable, pero el cosmético, el de la imagen que dan los convocantes, sí puede ser más fuerte.